pump because the Lukoil was busy, lots of cars. So my brother took it to the next fueling station and we got that fuel. So the car stalled and we got stuck there. And that's when fear actually happened. And you know, it was raining. It was about 7:30 in the morning. It was -2, -2 in the morning. And then our car was on the highway and completely stalled, no life at all. We were trying to crank and crank, nothing happened. So we took the other car, and my brother drove to a Scania station, service station, truck station, where two gentlemen came with a tow truck, towed it there. And by the time we had reached there, they had downloaded the Tata diagnostics of the car in Indian, translated to Russian, and they were ready for us. You know, they were there, and they worked on our car for 8 hours. 8 hours. There were about 12 gentlemen there working on our car, and they said, we will not leave Ufa without the car being fixed. We will make sure you will reach St. Petersburg on 27th. So that's how helpful they were. Nobody spoke English, so there was this constant phone to Google Translate happening between all of us. And they did fix the car after 8 hours, and not just that, they refused to take money from us. They did not take a single pie, a single dollar from us. After working 8 hours and 12 people on our car, they did not take money from us. And that's when we really experienced humanity, really. And you only need to ask, and they were there to help us. There's the person downloading the app, the diagnostics on his thing. And it's not money. He said, we don't want money. You're doing something so big, you need to reach safely. And not just that, they sent a gentleman with us till Moscow. In the car, Mr. John went with us. We didn't know that person before 12 hours. We didn't know that man existed, and he doesn't know us. But he did travel from Ufa to Moscow for nothing. Just because I had told him, look, can you please come? I asked him, I did ask. So they did send him. So once we reached Moscow safely, we put him on a flight back to Ufa. And we stopped. He got in the car, we went to his house, and he just picked up his bag, told his wife and child, I'm going with these 8 strange men from India. You know, just like that, he came with us. And that's when I realized that we're all the same. We're just different by caste, color, creed, and language and culture, but deep down we're all the same. And every trip like this, I come back home regaining faith in humanity. Absolutely. It humbles you. Travel humbles you. Travel changes you so much. Travel makes you kind. And that kind of kindness, I don't know how many of us in India will do that. Will any of us go with 8 foreigners just like that? I mean, expecting nothing in the car. You don't know where they come from. Well, I don't know if any of us will do that. I don't know. Maybe we will help them, but to just go for 2 days, for 2,000 kilometers, is something that, no, I don't think so. They were just fabulous people, and throughout the journey, we've only experienced kindness. I was told horror stories about the Trans-Siberian Highway. No. Yes, it is aloof. There is nobody on the road. There are 2 days that we drove 1,000 kilometers each because there is no place to stay in between. And in a town called Mogocha, there was hardly any, but it was a one truck stop, one truck town, truckers. So I'm Oleg Avdeyev, Consul General of the Russian Federation in Chennai. So I'm really happy that today we have an exhibition of photos taken by Meenakshi Arvind and her team during their trip to Russia. That was a very long trip, 11,000 kilometers from one extremity of Russia to another, from east to west. And they have seen a lot of things on their way and captured those moments in photography. So I'm really happy to say that this is a link, a new link between our people and a part of people-to-people diplomacy. And these trips, they help to understand each other in a much better way. I want to thank Meenakshi for the effort they have taken and for bringing our two countries closer. Okay.
தமிழ். வைக்கிறீங்களா இல்லையா சார்? வைக்கிறீங்களா சார்? சார் ஓகே ஓகே. என் பேர் மீனாட்சி அரவிந்த். இந்த வருஷம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வரைக்கும் ரோட் ட்ரிப் பண்ணோம். எக்ஸ்பிடி பியாண்ட் ஏஷியான்னு சொல்லி நானும் இன்னொரு 7 பேரும் சேர்ந்து 2 டாடா ஹெக்ஸாவில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வரைக்கும் ஓட்டோம். இதில் மெயினாக வந்து நாங்கள் பண்ண வேண்டியதுன்னு நினச்சது வந்து டிரான்ஸ் சைபீரியன் ஹைவே விளாடிவஸ்டாக்லேருந்து செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வரைக்கும் 11,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டணும். ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஹைவேஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நாங்கள் நல்லா 20 நாள் நாங்கள் ரஷ்யாவிலேருந்து நல்லபடியாக ஓட்டி திருப்பி வந்திருக்கோம். இந்தியா வந்தாச்சு. 2 காரும் திருப்பி ஷிப்பில் வந்துருச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹை கவுன்சில் அண்ட் வைஸ் கவுன்சில் ஃபார் ஹேவிங் அஸ். இன்னைக்கு இங்கே வந்து இந்த ஃபோட்டோ எக்ஸிபிஷன் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும். பிரிண்டில் பார்த்ததில்லை ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். டிஜிட்டலாக பார்த்து பழகிட்டு இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் இப்படி பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அது இல்லாமல் நாங்கள் இந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ட்ரைவில், ஆன்டி கேன்சர் ட்ரைவ். இது வரைக்கும் நாம் இந்தியாவில் வந்து ஒரு 100 டாக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. கோயம்புத்தூரில், தமிழ்நாட்டில், கேரளாவில் நிறையா 100 டாக்ஸ் அவேர்னஸ் ஆன்டி கேன்சர் சர்விக்கல் கேன்சரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த ட்ரைவ் பண்ணது. ஆல்தோ ரஷ்யாலலாம் ஜாஸ்தி லாங்குவேஜ்னால பேச முடியாது. பட் இந்த மாதிரி பேசும்போது இந்த மாதிரி ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்கும்போது நாங்கள் கேன்சருக்கோசரம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பிஆர் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த ட்ரைவ் பண்ணுது. 5 கண்ட்ரி. இந்தியா 52 நாள் 52 டேஸ். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. ரோட்ஸு, வெதர், ஃபுட். நான் ஒரு வெஜிடேரியன், ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டம். ரஷ்யாவில், சைனாவில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டு பை வெஜிடேரியன் ஃபுட். ஏற்கனவே ஒரு ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து லண்டன் வரைக்கும் 72 டேஸ் 2017 பண்ணோம். 2 other லேடிஸ் கூட பண்ணேன். அதே கார் சேம் டாடா ஹெக்ஸாவில் பண்ணது. ஸோ இது வந்து மை செகண்ட் லாங் ட்ரைவ். அடுத்த வருஷம் ஏதாவது பண்ணலாம். இப்போ தான் திரும்பி வந்திருக்கேன். ஸோ October 2 தான் வந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஏதாவது பண்ணலாம். தேங்க்யூ.